Magang maga pa lang I madalim pa ang langit sa Manila nang bumaba si Liza mula sa lamang jeep na halos magahiwalay na ang upuan sa sobrang luma. Mahigpit niyang hawak ang maliit na bag na kupas na ang kulay habang mabilis na naglalakad papunta sa napakalaking gusali ng Monteverde Holdings Corporation. Iyon sa pinakamalalaking kampanya sa bansa. Sabi ng marami, kaya't simpleng empleyado run ay masawart na. Pero si Liza, Janitress lamang siya dun. Tahimik. Halos walang nakakakilala. At kung mayroon mang nakakakita sa kanya, kadalasan ay para utusan lamang siya. Habang naglalakad siya sa malamig na lobby, nakayuko siya gaya ng nakasanayan. Hawak niya ang mop at timba habang isa sa nilalinis ang marmal na sahig na kumakinang sa liwanag ng napakalaking chandelier. Ang ibang empleyado ay naka-Amerikana, mamahaling pabango, at abalang-abala sa kani-kanilang cellphone. Samantalang si Liza ay sudang lamang uniform na ilang beses ng tinahi sa gilid. Hoy, Liza, siga ang isang babaeng empleyada habang nagmamadaling duman. Napahinto si Liza. Ma'am. Linisin mo agad, yung CR sa 7th floor. Ang beho na naman dun. Bilisan mo, darating na ang foreign clients. Opo. Hindi na siya sumagat pa sanay na siya. Sa bawat araw na lumilipas, paulit-ulit niyang naririnig ang matatalim na boses ng mga tong tingin sa kanya ay walang halaga. Habang nasa elevator, palihim niyang sinalip ang maliit na bracelet sa kanyang pulsahan. Luma na iyon. Kupas na ang silver nitong kulay at may maliit na palawit na hugis buwan. Kaya't kailan ay hindi naya iyon inalis. Iyon na lang kasi ang natitirang alaala in kanyang ina. Napabantang hininga siya sa kamarahang hinawakan iyon. Sana okay ka lang kung nasan ka man. Hagabukas ang elevator sa 7th floor ay agad siyang sinalubong ng malamig na aircon at mabanggang palagid. Napakalayo sa maliit niyang inuwiang barong-barong sa tanda. Habang naglalinis siya in conference room, biglang bumukas ang pintuan. Pumasok ang ilang lalaking nakaitim na suit. Kasunod nila ang isang matangkad na lalaki na seryoso ang muka at matalim ang tingin. Tahimik ang buong palagid ng dominito. Para bang lahaing tao ay automatikang kinakabahan. Siya si Alejandro Monteverde. Ang CEO ng kampanya. Bilyonaryo. Makapangyarihan. At kilala bilang pinakamalamig na negosyant sa bansa. Hindi agad napansin ni Liza ang pagpasak nila dahil abla siya sa pagpupunas ng mesa. Ngunit nang mapatingin siya ay bahagya siyang nagulat at napatras. Sorry pa. Hindi sumagat si Alejandro. Duman lamang ito ngunit biglang natigil. Napatingin ito sa kame ni Liza. Particular sa bracelet. Nanlaki ng bahagya ang mga mata nito. Parang may biglang bumalik na alaala sa isip niya. Sandali. Napahinto si Liza. Ang buong staff ay nagtaka dahil bahira magsalita ng ganun ang CEO sa ordinaryong empleyado. Dahan-dahang lumapit si Alejandro kay Liza habang nakatitig sa bracelet nito. Saan mo nakuha yan? Napatingin si Liza sa bracelet sa kamuling tumingin sa CEO. Ito pa. Yes. Sagitin mo ako. Bagay pang mama ko nung bata pa ako. Tahimik si Alejandro. Hindi may paliwanag ni Liza kung bakit tila nag-iba ang ekspresyon nito. Para bang biglang naging emosyonal ngunit pilit tinatago. Anong pangalan ng mama mo, malamig ngunit nanginginig na tanong nito. Si Rosa pa. Parang may kumabog ng malakas sa dibdib ni Alejandro. Napatras siya ng county. Rosa. Biglang nagsalita ang assistant niya. Sir. Are you okay? Hindi agad sumagat si Alejandro. Hindi niya mayalis ang tingin sa bracelet. Dahil eksaktong kapareho iyon ang bracelet na ay binigay niya noon sa isang babaeng pinakamamahal niya. 20 taon na ang nakakalipas. Isang babaeng hindi niya nakalimutan kailanman. Isang babaeng bigla na lamang naglaho. Impossible, bulong niya. Hindi maintindihan ni Liza ang nangyari. Sir. Mabilis na bumalik sa pagiging malamig si Alejandro. Magano sweldo mo rito? Nagulat ang lahat sa tanong. Pipa. Magano. Minimum wage lang pa. From now on, huwag ka nang maglinis sa floor na ito. Nanlaki ang mata ng manager. Sir. I said huwag na siyang paglinisin dito. Tumango agad ang manager kaya't nagaguluhan. OOPO, sir.
Pagkatapos noon ay tumulikod na si Alejandro at tuluyang umalis kasama ang mga kasama niya. Ngunit bago magsara ang elevator ay muli siyang napatingin kay Liza. At sa anang pagkakataon sa lobing maraming taon. Nakaramdam siya ng takot. Dahil may katab siyang ang simpleng Janitress na iyon ay konektado sa pinakamalaking sikreto ng nakaraan niya. Samantala, naiwan si Liza na litong-lito habang bulungan naman ang ibang empleyado. Grabe, bakit kinazap siya ng CEO? Baka naman may nagawa siyang mali. Hindi parang iba tingin ni Sir Alejandro sa bracelet niya. Hindi pinansin ni Liza ang mga iyon. Tahimik siyang bumalik sa paglilinis ngunit ramdam niyang kakaiba ang araw na iyon. Hindi niya alam. Na iyon na pala ang simula ng pagbabagong hindi niya inaasahan. Kinagabihan, pagod na umuwi si Liza sa kanilang maliit na bahay. Pagpasok pa lang niya ay agad siyang sinayabong ng yubo ng kanyang lola. Liza, ikaw ba yan? Opo, lola. Mabilis siyang lumapit dito. May gamit na pa kayo? Ang gumatay ng pilit ang matanda. Ayos lang ako apo. Ngunit alam ni Liza na hindi totoo iyon. Tatlong araw ng walang gamit ang kanyang lola dahil kapos sila. Kinaha ni Liza ang konting tinapay mula sa bag. Pasensya na pa, ito lang kanaya ko. Okay lang yan, apo. Habang kumakin ang matanda ay tahimik lamang na nakatingin si Liza sa kisame. Pagod na siya. Minsan nasip niyang sumuko. Pero wala siyang choice. Siya na lang ang inaasahan ng kanyang lola. Lola, mahina niyang tanong. May nakalala pa ba kayong Alejandro noon? Biglang natigil ang matanda. Nanlaki ang mga mata nito. Bakit mo natanong? Wala pa. CEO kasi siya sa kumpanyang pinapasukan ko. Kitang-kita ni Liza ang biglang pagiwas ng tingin ng kanyang lola. At tila biglang namutla ito. Lola. Wala kang dapat malaman tungkol sa tong yan. Nagulat si Liza. Bakit pa? Basta. Lumayo ka sa kanya. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Ngunit halatang halata ang kaba sa mukha nito. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod. Tahimik na nakapo si Alejandro sa kanyang napakalaking opisina habang hawak ang isang lumang larawan. Larawan iyon ng isang magandang babi. Mahaba ang buhok. Simple manamit. At nakangiti habang suot ang perhong bracelet. Rosa, bulong niya. Pumasok ang assistant niyang si Marco. Sir, narito na po ang files na pinapahanap ninyo. May nakita ba kayo tungkol kay Rosa Delgado? Sir, matagal na pong walang record tungkol sa kanya. Napapikit si Alejandro. 20 taon na niyang hinahanap ang babaeng iyon. Dahil lasang araw. Bigla na lamang itong nawala kasama ang batang ipinagbabuntis nito. At simula noon ay hindi na niya ito nakita kailanman. Sir, muling sabi ni Marco. May posibilidad pa bang? Hindi na nito ay tinuloy. Pero alam ni Alejandro ang gustong sabihin ng assistant niya. Posable bang si Liza? Ay anak niya. Mahigpit niyang napahawak ang larawan. No, bulong niya. Kung buhay ang anak ko, bakit naging Janitress siya? Tahimik ang buong opisina. Ngunit sa kabila ng lahat. Hindi maalis sa isip ni Alejandro ang mukha ni Liza. Lalong-lalo na ang mga mata nitong kahawig ang babaeng minsan niyang minahal ng sobra. Kinabukasan, maging pumasok muli si Liza. Pero pagdating niya sa lobby ay agad siyang hinarang ng head manager. Liza, pinapatawag ka ang CEO. Parang tumagil ang mundo niya. Ako pa? Yes. Now na. Kinabahan siya ng sobra. Hindi niya alam kung may nagawa ba siyang mali. Habang papunta siya sa executive floor ay nanginginig ang mga kame niya. Anang beses niyang makapasok dun. Napakaganda ang palagid. Tahimik. Malamig. At puro mamahaling gamit. Pagdating niya sa harap ng opisina ni Alejandro ay marahan siyang kumatok. Come in. Dahan-dahan siyang pumasok. Narun si Alejandro, nakatalikod habang nakatana sa malaking bintana ng opisina. Sir. Antay-antay itong hamarap. At muling bumagsak ang tingin nito sa bracelet ni Liza. Yumupo ka. Pipa.
Hindi ako sanay umulit. Agad siyang umupo kayat kabado. Tahimik muna si Alejandro bago nagsalita. Ilang taon ka na? 22 pa. Nazan ang mga magulang mo. Patay na pamamakayo, hindi kayo pakilala tati kayo. Parang may sumaksak sa dibdib ni Alejandro sa narinig. At ang mama mo, kailan namatay? Noong 10 years old pa ako. Tahimik muli. Tanging tunog langing aircon ang marinig. Pagkatapos ay marahang inalapag ni Alejandro ang isang lamang litrato sa mesa. Nanlaki ang mata ni Liza. Dahil ang babaeng nasa larawan. Ay ang kanyang ina. Nanginginig niyang sabi. Saan enyo pinakuha yan? Nanginginig ang mga kame ni Liza habang nakatitig sa lamang litrato in kanyang ina. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil anang beses niyang makikita ng ibang larawan ni Rosa bukod sa isang kupas na retrato nilang mag-ina sa bahay. Mas bata ang kanyang ina sa larawan. Nakangiti ito habang nakatayo sa tabing dagat. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang lalaking katabi nito. Si Alejandro. Mas bata rin ito noon ngunit kitangkita ang saya sa mukha nito habang yakap ang kanyang ina. Bakit kasama ninyo si mama? Halos pabilong niyang tanong. Tahimik lamang si Alejandro habang nakatitig kay Liza. Para bang sinasubukan niyang hanapin sa mukha nito ang mga alaala ng nakaraan. Sinagot mo pa rin ang tanong kayo kahapon, malamig niyang sabi kaya't halatang may emosyon sa likiting boses niya. Hindi mo talaga kilala ang tati mo. Yumaling si Liza. Nung bata pa ako, lagi kong tinatanong kay mama kung sino siya. Pero umiyak lang siya palagi. Napapikit si Alejandro. Bawat salita ni Liza ay parang katsilyong untayanting tumatama sa puso niya. May sinabi ba ang mama mo tungkol sa akin? Wala pa. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Sir, nandito na po ang. Natigilan ang assistant na si Marco nang makitang naroon pa si Liza. Later, malamig na sabi ni Alejandro. Oopo, sir. Mabilis na isinara ni Marco ang pinto. Muling bumuling si Alejandro kay Liza. Puwede kayo bang makita ang bracelet? Nagalanlangan si Liza ngunit dahan-dahan niyang tinanggal iyon at iniabat. Maingat ay ang hinawakan ni Alejandro na parang napakahalaga. At toto naman. Dahil siya mismo ang bumulay niyan noon. Nalala niya tuloy ang gabing ay binigay niya ayon kay Rosa. Umulan noon. Pareho silang walang payong habang tumatawa sa ilaliming waiting shed. Hindi kayo kailangan ng mamahaling singsing, nakangaiting sabi ni Rosa noon. Kaya't ito lang, tanong ni Alejandro habang inalalabas ang simpleng bracelet. Napatawa si Rosa. Ang cheap mo naman. Toto. Pero mahal kita. At sa anang pagkakataon noon. Nakita niyang umiyak si Rosa habang nakangiti. Mabilis na bumalik si Alejandro sa kasalukuyan nang mapansing nakatitig sa kanya si Liza. Sir, okay lang pa kayo. Hindi agad siya sumagot. Marahan niyang ibinalik ang bracelet. Puwede kang umalis muna. Nagulat si Liza. Pipa. Go back to work. Okay pa. Dahan-dahan siyang tumayo ngunit bago siya makalabas ay muli siyang nagsalita. Sir. Napatingin si Alejandro. Kilala enyo pa ba talaga mama kayo? Tahimik na natahimik ang buong opisina. At sa ilang segundang iyon. Hindi alam ni Alejandro kung ano ang isasagot. Dahil kaya't siya mismo ay hindi alam kung handa na ba siyang malaman ang Katotohanan. Matagal na panahon na ang lumipas, malamig niyang sagot. Pero kaya't maikli ang sinabi nito. Ramdam ni Liza na may tinatago ito. Pagalabas niya ang opisina ay agad siyang sinalubong ng mga tingin ng empleyado. Anong ginawa mo sa loob? Kinagalitan ka ba? Bakit parang espesyal ka kay Sir Alejandro? Hindi sumagot si Liza. Mabilis siyang naglakad papunta sa utility room habang malakas ang tibak ng dibdib niya. Pagpasok niya roon ay agad siyang napopo. Hindi niya maintindihan ang lahat. Bakit kilala ang CEO ang kanyang ina? At bakit parang sobrang importante ang bracelet? Napahawak siya sa kanyang yulo. Pakiramdam niya ay may malaking sikreto na untayanting bumabukas sa harap niya. Samantala, sa executive office. Tahimik na nakapo si Alejandro habang nakatitig sa city skyline.
Sir, maingat na sabi ni Marco. Hindi pa rin pa ba kayo naniniwala. She's too young. Pero tugma pula ha. Hindi sumagot si Alejandro. Kinaha ni Marco ang isang folder mula sa mesa. May nakita po akong dating hospital record ni Rosa Delgado. Mabilis na napatingin si Alejandro. At 22 taon na ang nakalipas, nanganak pa siya. Parang huminto ang paghinga ni Alejandro. Ano'ing pangalan ng ama? Tahimik si Marco. Blanco pa ang nakalagay. Mahigpit na napakuyam ang kameo ni Alejandro. Nalala niya ang ara na nawala si Rosa. Nagaway sila noon dahil sa pamilya niya. Ang ama niyang maging sila. Isa kong Monteverde, siga ang kanyang ama noon. Hindi bagay sa atin ang babaeng yan. Mahal kayo siya. Hindi mo siya pakikasalan. Pero sinuway niya ang lahat. Handa niyang iwan ang yaman para kay Rosa. Ngunit isang araw. Bigla na lamang itong nawala. Kasama ang batang dinadala nito. At simula noon ay wala na siyang narinig tungkol dito. Sir, muling sabi ni Marco. May isa pa kong nalaman. Ano? Ang lola ni Liza, dating katulong sa mansion ninyo. Nanlaki ang mata ni Alejandro. What? Tumango si Marco. Si Teresa. Parang bumalik lahaing alaala kay Alejandro. Nalala niya ang matandang babaeng madalas magdala noon ang pagkain kay Rosa kapag bumabisita ito sa mansion. Impossible. Sir, baka pa itinago nila si Liza. Hindi agad nakasagot si Alejandro. Pakiramdam niya ay untayanting kamuguho ang mundong matagal niyang binuo. Kung totoong gang anak niya si Liza. Ibig sabihin. 22 taon siyang nabihay na hindi alam na may anak pala siya. At mas masakit dun. Namyahay sa hirap ang anak niya habang nabubuhay siya sa sobrang yaman. Kinagabihan, habang naglilinis si Liza ang hallway, muling duman si Alejandro. Ngunit nayon ay wala itong kasama. Tahimik lamang itong huminto sa harap niya. Hindi ka pa umuwi. Katatapos lang pa ang shift ko. Napatingin si Alejandro sa mga kame ni Liza. Magaspang. May maliliit na sugat. Mga kame ang tong buong buhay na nagtrabaho. Bigla siyang nakaramdam ng matinding guilt. Anak man niya ito o hindi. Hindi niya matanggap na ganito kahirap ang buhay nito. May dinner ka na ba? Nagulat si Liza. Pipa. I'm asking a simple question. Wala pa pa. Come with me. Halos moalan ng kulay ang muka ni Liza. Sir, ako pa. Yes. Hindi malaman ni Liza kung tatangi ba siya o hindi. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay naglakad na si Alejandro papunta sa elevator. Napakagat labi si Liza bago sumunod. Pagdating nila sa isang mamahaling restaurant ay halos hindi makapaniwala si Liza. Pakiramdam niya ay hindi siya bagay dun. Nakatingin sa kanya ang ibang tao dahil sa simple niyang suit. Sir, baka pumasok kay kung umuwi na lang ako. Sit. Tahimik siyang napo. Ilang minuto silang walang imakan hanggang sa dumating ang pagkain. Ngunit imbis na kumain agad ay napansin ni Alejandro na tila nalang si Liza. Bakit hindi ka kumakan? Hindi pa ako sanay sa ganito. Untayanting lumambat ang ekspresyon ni Alejandro. Eksakto siya kay Rosa. Simple. Mahiyain. At meron ang makontento. Sir, maingat na tanong ni Liza. Bakit pa kayo mabait sa akin? Natigilan si Alejandro. Dahil kayat siya. Hindi niya rin alam ang sagot. Biglang may babaeng lumapit sa mesa nila. Nakared dress ito at halatang social. Pagkakita pa lang nito kay Alejandro ay agad itong indumatay. Alejandro. Ngunit nang mapansin nito si Liza ay biglang nag-iba ang muka nito. Who is she? Malamig na napatingin si Alejandro. Vanessa. Si Vanessa ang babaeng gustong ipakasal ang pamilya Monteverde kay Alejandro. Mayaman. Maganda. Social. Pero walang pag-ibig sa pagitan nila. A janitress, matari nitong tanong habang tinitingnan si Liza mula yulo hanggang pa. Nahiya si Liza at yumuko. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay malamig na nagsalita si Alejandro. Watch your mouth. Nagulat si Vanessa. Excuse me.
She's with me. Natahimik ang Bobby. At si Liza naman ay lawang nagulahan. Dahil habang tumatagal. Pakiramdam naya ay mas lalong lumalalim ang koneksyon nila ng CEO. Koneksyong hindi naya maintindihan. At koneksyong posibleng magbago ang buong buhay naya, tahimik ang buong restaurant matapos magsalita si Alejandro. Halatang hindi iyon inaasahan ni Vanessa. Sa tagal nilang magkakalala, nayon lang siya nito pinahiya sa haraping ibang tao, at higit sa lahat, dahil sa isang simpleng janitress. Nanigas ang panga ni Vanessa habang nakatitig kay Liza. She's with you, pilit na nakangiting tanong naya. Since when do you eat dinner with employees? Hindi agad shumagat si Alejandro. Yumanam lamang ito ang tubig habang malamig ang muka. Vanessa, I don't like repeating myself. Ramdam ni Liza ang tensyon sa palagid kaya agad siyang nagsalita. Ma'am, pasensya na pakung. Hindi ikaw ang kausap ko, matari na putol ni Vanessa. Agad namang napatingin si Alejandro rito. That's enough. Natigilan si Vanessa. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Mula pagabata ay sanay siyang lahaing tao ay kinakampiyan siya. Ngunit na yan, tila ibang tao ang kaharap niya. Napatingin muli siya kay Liza. Sa simpleng damit nito. Sa buhak nitong basta nakapusad lamang. At lalo na sa bracelet na suot nito. Biglang naningkit ang mga mata ni Vanessa. Interesting, bulong naya. Ngunit hindi iyon napansin ni Liza. Enjoy your dinner, malamig na sabi ni Vanessa bago tuluyang umalis. Pagalis nito ay tila saka lamang nakahinga ng mayos si Liza. Sorry pa, sir. Para saan? Dahil pa sa akin. You did nothing wrong. Napayuko si Liza. Hindi naya maintindihan kung bakit tila pinoprotektahan siya ni Alejandro. At mas lalong hindi naya maintindihan kung bakit may kakabang init siyang nararamdaman tuwing nakikita naya ito. Habang kumakan sila, napansin ni Alejandro na palihim na inalalagay ni Liza sa maliit na tissue ang ilang piraso ng tinapay. Ano ang ginagawa mo? Namula si Liza. Sorry pa. Why are you hiding bread? Tahimik si Liza sandali bago mahanang nagsalita. Para pa sa lola ko. Parang may kumarat sa puso ni Alejandro. Hindi pa siya kumakan. Mas gusto ko pang mauna siya palagi. Hindi agad nakasagot si Alejandro. Untay-untay niyang nakikita kay Liza ang kabaitan ni Rosa. At bawat minuto. Mas lalo siyang natatakot sa posibilidad na baka todo na ang inaisip niya. Pagkatapos nilang kumain ay personal na hinatid ni Alejandro si Liza Pawi. Habang nasa lobing mamahaling sasakyan ay halos hindi gumagala si Liza sa sobrang kaba. Ngunit mas lalong nanlaki ang mga mata ni Alejandro nang makarating sila sa tinituran nito. Makatid na eskanita. Sarang bubong. At mga batang naglalaro sa maraming kanal. Tahimik siyang bumaba ang sasakyan. Sir, nagulat na sabi ni Liza. Okay lang pa, dito na lang ako. Ngunit hindi siya pinansin ni Alejandro. Pinagmasdan nito ang palagid. Hindi niya maisip na may mga tong ganito kahirap ang buhay habang bilyon-bilyon ang pumapasak sa kampanya niya Aurora. At mas masakit dun. Posibleng dito lumaki ang sarili niyang anak. Pagpasak nila sa maliit na bahay ay agad silang sinalubong ng yubo ang matandang Bobby. Liza. Ngunit nang makita nito si Alejandro ay bigla itong natigilan. At tila nakakita ang multo. Ay ikaw. Mahigpit na napahawak ang matanda sa gilid ng mesa. Nanlaki rin ang mata ni Alejandro. Teresa. Tahimik ang buong bahay. Nagtatakang napatingin si Liza sa kanilang dalawa. Lola, kilala enyo pa siya. Halatang kinabahan ang matanda. Hindi. Ngunit halatang nagsisinungaling ito. Mabagal na lumapit si Alejandro. 22 taon kitang hinanap. Napapikit ang matanda. At alam kong may tinatago ka sa akin. Sir, nanginginig na sabi nito. Umalis na pa kayo. Nasan si Rosa. Biglang namuo ang luha sa mata ng matanda. Patay na katahimikan ang bumulat sa maliit na bahay. At pagkatapos ng ilang segundo. Mahina itong nagsalita. Patay na si Rosa. Parang gumuho ang mundo ni Alejandro. Bagamat matagal na niyang inaisip ang posibilidad na iyon. Iba pa rin pala kapag narinig mo ng direkta.
Napatras siya. At sa anang pagkakatayan sa lobing maraming ton. Nakatan siya ang matinding sakit sa muka. Napansin ayon ni Liza. Hindi naya alam kung bakit pero bigla siyang nakaramdaming awa para sa CEO. Parang may malalim itong sugat na matagal ng dinadala. Paano siya namatay, pause na tanong ni Alejandro. Hindi agad sumagot si Teresa. Lola, bulong ni Liza. Unti-unting tumulo ang luha ng matanda. May sakit siya noon, pero wala kaming pera. Napayuko si Alejandro. Mahigpit niyang napakuyam ang kameo. Habang siya noon ay nabubuhay sa sobrang yaman. Ang babaeng pinakamamahal niya ay namatay na naghihirap. At hindi niya man lang nalaman. Bakit hindi mo sinabi sa akin, nanginginig niyang tanong. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Teresa. Dahil pamilya mo ang sumara sa buhay niya. Natigilan si Liza. Maging si Alejandro ay nanahimik. Alam mo ba kung anong ginawa ang ama mo, umiyak na sabi ang matanda. Pinahiya niya si Rosa. Tinakat niya kami. Pinagtabayan kami na parang basura. Napapikat si Alejandro. Dahil alam niyang posable ayan. Kilalang malupit ang kanyang ama. Lola, mahinang ginit nanginginig na sabi ni Liza. Ano pa bang nangyari? Napatingin sa kanya ang matanda. At dun ito mas lawang napayak. Pasensya ka na, apo. Lola. Ngunit bago pa ito makapagsalita ay biglang napahawak ito sa dibdib. Lola. Bigla itong bumagsak. Mabilis na lumapit si Liza habang natataranta. Lola. Lola, gumising pa kayo. Humihingal ang matanda habang namamalipit sa sakit. Hindi na nagdalawang isip si Alejandro. Marco, siga niya habang mabilis na inalalabas ang cellphone. Ilang minuto lang ay dumating ang sasakyan. Agad nilang ay sinagad sa ospital si Teresa. Habang nasa emergency room ay walang tigil sa pagayak si Liza. Kasalanan kayo, dapat mas napacheck up kayo siya. Tahimik na nakapo si Alejandro sa tabi niya. At sa anang pagkakatayan. Hindi niya kayang makita si Liza na umiyak. Dahan-dahan niyang iniabot ang panyo. Tayan na. Ngunit lalo lamang napayak si Liza. Natatakot pa ako. Parang may kumarat sa dibdib ni Alejandro. Hindi niya alam kung bakit pero gusto niyang protektahan ang babaeng ito sa kahit anong sakit. Pagalipas ang ilang oras ay lumabas ang doktor. Family pa ba kayo ang pasyente? Agad tumayo si Liza. Opo. May problema pa sa puso niya. Kailangan siyang may operahan agad. Nanlambat si Liza. Ay magano pa. Binanggiting doktor ang halaga. At pakiramdam ni Liza ay nawalan siya ang pag-asa. Dahil kaya't magtrabaho siya ng 10 taon. Hindi niya ayon kayang bayaran. Pasensya na pa, umiyak niyang sabi. Wala pa kong ganoing kalaking pera. Ngunit bago pa magsalita ang doktor ay malamig nang nagsalita si Alejandro. I'll pay for everything. Nagulat si Liza. Yes sir. Prepare the operation immediately. Opo, sir, agad na sabi ang doctor. Hindi makapaniwala si Liza habang nakatingin kay Alejandro. Bakit enyo pa ginagawa, para sa amin? Tahimik si Alejandro. At pagkatapos ng ilang segundo. Mahina siyang nagsalita. Because I failed your mother once. Nanlaki ang mata ni Liza. Ano pang ibig sabihin noen? Ngunit hindi na sumagot si Alejandro. Dahil kaya't siya. Untay-untay nang natatakot sa Katotohanang malapit na niyang malaman, magdamag na nanatali si Liza sa ospital. Hindi siya halos makapikit habang nakapo sa labas ng ICU. Paminsan-minsan ay palihim siyang napapatingin kay Alejandro na tahimik lamang sa kabilang upuan. Hindi siya umalis. Hindi siya nagreklamo. At kaya't ilang beses siyang sabihan ni Marco na may meeting pa siyang kailangang puntahan kinabukasan, hindi ito natinag. Sir, madaling araw na pa, maingat na sabi ni Marco. Cancel everything tomorrow. Pero sir. I said cancel it. Tahimik na tumango si Marco. Hindi na siya nagtaka. Sa anang pagkakataon sa maraming taning pagtatrabaho niya kay Alejandro, nayon lang niya nakita ang amo niyang ganito konektado dahil sa isang tao. At alam niyang isa lang ang dahilan. Posibleng si Liza ang nawalang anak nito. Samantala,
Tahimik namang nakatingin si Liza sa salamin ng ICU habang tumutulo ang luha naya. Lola, bulong naya. Nalala naya ang lahaing sakripisyo ng matanda para mapalaki siya. Nung bata pa siya, kaya't may sakit ay namamasada pa ito ng karitan para lang may mapakain sa kanya. Kapag may bagyo, si Teresa ang anang nababasa para lamang siguraduing tuyo si Liza. At kaya't halos wala silang makain. Hindi nito kailaman ipanaramdam na pabigat siya. Hindi pwedeng maala si Lola, mahina niyang sabi habang umiyak. Tahimik na nakatingin si Alejandro sa kanya. At sa bawat luha ni Liza. Mas lalo siyang nasasaktan. Dahil nasip naya bigla. Kung anak na naya ito. Wala siya sa lahaing panahong kailangan siya nito. Hindi naya nakita ang anang lakad nito. Hindi naya narinig ang anang tawag nitong papa. At higit sa laha. Hindi naya ito naprotektahan sa hirap. Makalipas ang ilang oras ay lumabas ang doktor. Successful pa ang operasyon. Parang nabunutan ng tinik si Liza. Thank you pa, Doc. Ngunit agad ding naging seryoso ang doktor. Kailangan pa rin paniyang magpahinga. Mahina na ang katawan naya. Opo. Pagalising doktor ay mabilis na yumuko si Liza kay Alejandro. Sir, hindi kayo pa lam paano kayo pasasalamatan. Huwag ka nang yumuko. Nagulat siya sa tono nito. Pero sir. I said stop doing that. Untayanting napatingin si Liza sa kanya. At dun naya napansin. Namumula ang mga mata ni Alejandro. Parang buong gabi rin itong hindi nakachalog. Bigla siyang nakaramdam ng kakabang awa. Sir, bumuwi na pa kayo. Okay na pa kami rito. Yumaling si Alejandro. Hindi pa. Pero pagod na pa kayo. Bahagayang natawa si Alejandro. Pagod? Sanay siya run. Pero ang sakit na nararamdaman naya nayan. Ayon ang hindi naya kinakaya. Liza. Pa. May tinago basao ang lola mo tungkol sa mama mo. Napayuko si Liza. Nung bata pa ako, minsan ko siyang narinig na umiyak habang hawak ang picture ni mama. Tahimik siyang huminga. Sabi naya, may isang lalaking sumara sa buhay namin. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib ni Alejandro. Pero hindi naya sinabi kung sino. Napapikit si Alejandro. Dahil pakiramdam naya. Siya ang lalaking ayan. Hindi naya man ginusto. Pero pamilya naya ang dahilan kung bakit nagarap si Rosa. At baka pati si Liza. Kinabukasan, mabilis na kumulat sa kampanya ang balitang magkasama ang CEO at Janitress sa ospital buong gabi. At siyempre. Hindi ayan negosyahan ni Vanessa. Galit na galit itong sumagad sa opisina ni Alejandro. What the hell is happening? Malamig lamang itong napatingin sa kanya. Lower your voice. Ano bang maroon sa babaeng yan? Enough, Vanessa. No. You've been ignoring me because of a janitress. Tahimik lang si Alejandro. Mas lalo tuloy naginit ang yulo ni Vanessa. You're embarrassing me. Biglang tumeo si Alejandro. At ikaw ang gumagawa ng eksena rito. Natigilan si Vanessa. Hindi siya sanay na ganito kawalang pakialam si Alejandro sa kanya. Do you like her? Diretsahan niyang tanong. Tahimik ang buong opisina. At matapos ang ilang segundo. Malamig na sumagat si Alejandro. I don't know. Parang sinampal si Vanessa. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Sir, nandito pa si chairman. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Alejandro. Dahan-dahang pumasok ang matandang lalaki na may tangkad. Si Ricardo Monteverde. Ama ni Alejandro. At dating chairman ng kampanya. Kaya't matanda na ito ay bakas pa rin ang tigas ng muka at malamig na tingin. Alejandro. Dad. Napansin agad nito si Vanessa. At bakit umiyak ang fiancé mo? Tahimik si Vanessa. Ngunit mabilis itong lumapit kay Ricardo. Tito, may Bobby pa kasi si Alejandro. Naningkit ang mata ng matanda. Ano? Walang emosyon na tumingin si Alejandro kay Vanessa. Leave. Ngunit hindi siya pinansin nito. Isa lang pang janitress. Biglang natigilan si Ricardo. Anong pangalan? Liza pa.
At tila may kung anong duman sa muka ing matanda. Liza, ulit nito. Napansin iyon ni Alejandro. Bakit? Tahimik sandali si Ricardo bago malamig na nagsalita. Walang importante sa babaeng yan. Ngunit hindi kumbinsido si Alejandro. Kilalang kilala niya ang ama. At alam niyang may tinatago ito. Do you know her? Hindi. Ngunit mabilis ang sagot nito. Masayadong mabilis. Kaya lalo lamang naganala si Alejandro. Samantala, sa ospital. Tahimik na pinagmamasdan ni Liza ang natutulog niyang lola. Marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Lola. Untayanting nagmulating mata si Teresa. Apo. Napalya si Liza. Akala kayo mawawala na kayo. And gumatay ng mahina ang matanda. Hindi pa kita pwedeng iwan. Ngunit maya ay naging seryoso ang mukha nito. Liza. Pa. Kailangan mo ng malaman ang toto. Kinabahan si Liza. Anong toto pa? Na mesa ang mata ing matanda. Atin lang dapat itong ilalibing. Lola, please sabihin enyo na pa. Napapikat si Teresa bago tuluyang nagsalita. Ang tatay mo. Tumajol ito sandali habang nanginginig ang labi. Si Alejandro Monteverde. Parang tumajol ang mundo ni Liza. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Untayanting tumulo ang luha ing matanda. Anak ka ing CEO. Nawalan ing lakas si Liza. Parang hindi niya marinig ng mayos ang palagid. Palatulit lang na amigong sa isip niya ang sinabi ing lola niya. Anak siya ni Alejandro. Impossible. Paano mangyari iyon? Kung toto iyon. Bakit niya hinayang mamuhay sila ng ganito kaharap? Hindi, umiyak niyang sabi habang umatras. Hindi toto, yen. Patawaran mo ako, apo. Hindi. Biglang tumulo ang luha ni Liza. Bakit nayan enyo lang sinabi? Umiyak na rin si Teresa. Pinalit kayo lang protektahan kayo ing mama mo. Protektahan san. Sa pamilya Monteverde. Nanigas si Liza. At dun nagsimulang ikwento ing matanda ang nakaraan. Kung paano minahal ni Alejandro si Rosa. Kung paano tinutulan iyon ing ama nitong si Ricardo. At kung paano sila pinagbantan para lumayo. Sinabi ni Ricardo na sisirain niya si Rosa kapag hindi siya nawala sa buhay ni Alejandro. Napahawak si Liza sa bibig habang umiyak. At nung nalaman niyang buntis si Rosa, mas lalo siyang nagulat. Lola. Kaya umalis kami. Tuluyang napapo si Liza habang bumabagsak ang mga luha niya. Biglang bumukas ang pinto ing kwarto. At kapwa sila natigilan ng makita si Alejandro sa may pintuan. Tahimik itong nakatayo run. At kitang-kita sa mukha nito. Na narinig niya ang lahat tahimik ang buong kwarto ing ospital. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Tanjing mahihinang tunog lamang ing machine sa tabi ing kama ni Teresa ang marinig habang si Liza ay nananigas sa kinawapuan. At si Alejandro. Parang nawalan ing hangin. Nakatitig lamang siya kay Liza. Sa mga mata nito. Sa mukha nitong ilang araw na niyang pilit inyanawa kung bakit napakapamilyar. At nayon. May sagot na. Sir, nanginginig na sabi ni Teresa. Ngunit hindi siya pinansin ni Alejandro. Dahan-dahan itong lumapit kay Liza. Halos hindi niya maramdaman ang sarili niyang mga pa. At nang tuluyan siyang makatapat dito ay nanginginig ang boses niyang nagsalita. Anak. Biglang napatingin sa kanya si Liza. At sa salitang iyon. Parang may kung anong shumabag sa dibdib niya. Huwag enyo akong tuwaging ganyan. Mahinang ginit puno ing sakit ang boses niya. Natigilan si Alejandro. Liza. Bakit nayon enyo lang nalaman, umiyak niyang tanong. Nasan kayo buong buhay kayo. Parang sinasako ang dibdib ni Alejandro. Dahil wala siyang misago. Dahil kayat kailan. Hindi siya naging parting buhay nito. Nung nagkakasakit si mama, nanginginig na sabi ni Liza habang tumutulo ang luha, nasan kayo. Napayuko si Alejandro. Hindi kayo alam. At nung wala kaming makain. Tahimik. At nung tinutukso ako ing ibang bata dahil wala akong tatay. Lalong humigpit ang kameo ni Alejandro.
Bawat salita ni Liza ay parang katsilyong politulit na tumatama sa kanya. Anak, mahina niyang sabi. Huwag enyo pa kong tawaging anak, siga ni Liza. Nagulat maging si Teresa. Liza. Hindi ko kilala. Humahulgal na siya na yan. Lahaing sakit na matagal niyang kinimkim ay tila sabay-sabay na lumabas. Buong buhay ko, wala ko. Tahimik lamang si Alejandro habang untayanting namumula ang mga mata. Hindi siya sanay na masigawan. Hindi siya sanay na masaktan ng ganito. Pero alam niyang deserve niya iyon. Dahil kaya't hindi niya ginusto. Nabigo siya bilang ama. Pasensya ka na, pause niyang sabi. At ayon ang anang pagkakatain sa buong buhay ni Liza na narinig niyang humingi ang tawad ang isang lalaking tulad ni Alejandro Monteverde. Ngunit imbis na gumon ang pakiramdam niya. Mas lalo lamang siyang umiyak. Dahil sa kaibuturan ng puso niya. May bahagi sa kanyang gustong manawala. May bahagi sa kanyang gustong maramdaman kung paano magaroon ng ama. Pero natatakot siya. Dahil baka sa huli. Masaktan lang siya ulit. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marcon ginit agad itong natigilan ng makita ang umiyak na si Liza at tahimik na si Alejandro. Sir. Mabagal na humarap si Alejandro. I cancel mo lahaing meetings ko. Sir, nandito po ang board members. I don't care. Tahimik na tumango si Marco. Alam niyang hindi ito ang oras para kontrahin ang amo niya. Muli namang bumaling si Alejandro kay Liza. I know I don't deserve forgiveness. Tahimik lang si Liza habang pinupunasan ang mga luha. Pero hindi kita iwan ulit. Napatawa ng mapait si Liza. Madali pong sabihin yen. I mean it. Paano ko pananawalan? Walang nakasagad agad. Dahil kaya't si Alejandro. Hindi niya alam paano bubuin ang 22 tong pagawala. Maya-maya ay nagsalita si Teresa. Apo. Napatingin si Liza rito. Hindi kasalanan ni Alejandro. Lola. Hindi niya alam na nabubuhay ka. Tahimik na napayak si Teresa. Tinakat tayo nuning ama niya. Napapikit si Alejandro. At muli niyang naramdaman ang galit sa sarili niyang ama. Kung alam ko lang, mahina niyang sabi habang nakatingin kay Liza, hahanapin kita. Ngunit hindi agad nakimik si Liza. Dahil magulo ang isip niya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maglat. Mawa. O matuwa. Biglang bumukas muli ang pinto ng kwarto. At mabilis na pumasok si Vanessa. Alejandro. Ngunit natigilan siya nang makita ang eksena. Namumugto ang mata ni Liza. Tahimik si Alejandro. At may tensyon sa buong kwarto. Ano'ng nangyari rito? Walang sumagot. Ngunit napansin ni Vanessa ang paraning pagdating ni Alejandro kay Liza. At dun siya kinabahan. Alejandro, mahina niyang sabi. Don't tell me. Dahan-dahang humarap si Alejandro. At sa anang pagkakatain. May kakabang lambat sa boses niya. She's my daughter. Parang binagsakan ng langit si Vanessa. What? Tahimik si Alejandro. She's Rosa's child. Biglang namutla si Vanessa. Dahil kilala niya si Rosa. Alam niyang ito lang ang babaeng totoong minahal ni Alejandro. At ngayong may anak pala sila. Pakiramdam niya ay tuluyan nang mawawala sa kanya ang lalaking gustong-gusto niyang pakasalan. No, bulong niya. Ngunit hindi na siya pinansin ni Alejandro. Lumapit ito kay Liza. Come with me. Agad namang yumaling si Liza. Ayoko. Liza. Magulo pa paisip ko. Tahimik si Alejandro. Naintindihan niya iyon. Kaya marahan siyang tumango. Okay. Nagulat si Liza. Hindi niya inasahang hindi siya pipilitin nito. Pero isang bagay lang ang hiling ko. Ano pa? Hayan mong alagaan kita. Muling napuno ang luha ang mata ni Liza. Dahil buong buhay niya. Nayan lang may nagsabay niya sa kanya. At mas masakit dun. Ang tang ayan pala ay ang sariling ama niya. Kinagabihan, mabilis na kumulat ang balita sa lobing Monteverde Corporation. Anak da ni Sir Alejandro ang Janitress. Impossible. Totoo. Nagagulo ang buong kampanya.
Habang sa mansion naman ng mga Monteverde. Galit na galit si Ricardo. I warned them before, siga nito habang binabato ang beso sa sike. Tahimik na nakateo si Vanessa sa gilid. Tito, ano pang gagawin natin? Malamig na napatingin ang matanda. Hindi pwedeng tanggapin ng pamilya ang babaeng yen. Tama pa. Kapag naging legal heir siya. Napahinto si Vanessa. At dun niya narealize ang totoong kinatatakutan ni Ricardo. Hindi lang reputation. Kundi ang mana. Dahil si Liza. I may karapatan sa lahaing kayamanan ng Monteverde family. Samantala, sa ospital. Tahimik na nakapo si Liza sa tabi ang bintana habang hawak ang bracelet. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Alejandro na may dalang paper bag. Hindi ka pa rin kumakin. Tahimik lang si Liza. Lumapit siya at inalapag ang pagkain sa mesa. Favorite ito ang mama mo noon. Napatingin si Liza. Talaga. Bahagayang ang gumatay si Alejandro. Kapag nagtatampo siya, ito lagi binibalay ko. Hindi napigilan ni Liza ang mapaluha. Dahil anang beses niyang makarinig ang kwento tungkol sa kanyang inamula sa ibang tao. At hindi lang basta ibang tao. Kundi sa lalaking minsang minahal nito. Mahal enyo pa ba talaga si mama? Hindi agad sumagot si Alejandro. Bagkas ay tumingin ito sa bracelet sa kame ni Liza. Pagkatapos ay mahina itong nagsalita. Hanggang na yon. At sa simpleng sagot na iyon. May kung anong antayanting nachina sa puso ni Liza, tahimik na napatingin si Liza kay Alejandro matapos nitong sabihin ang apat na salitang iyon. Hanggang na yon. Simple. Mahina. Pero ramdam niya ang sakit at pagmamahal sa boses nito. Hindi niya alam kung bakit, pero habang nakatingin siya sa lalaki sa harap niya, antay-antay niyang nasip kung gano kaya kasaya noon ang mama niya bago nagulo ang lahat. Hindi pa kayo nagasawa, mahina niyang tanong. Bahagayang natawa si Alejandro ngunit walang saya. Tinangka ang pamilya kayo na ipakasal ako kay Vanessa. Pero, hindi kayo kaya. Tahimik si Liza. At sa anang pagkakatain. Naramdaman niyang baka totoong gang minahaling ama niya ang kanyang ina. Maya-maya ay marahang inalabas ni Alejandro ang isang maliit na lamangkahan mula sa bulsa ng coat niya. Ano pa yan? Dahan-dahan niya ay ang binuksan. At nanlaki ang mga mata ni Liza. Sa loob noon ay may isa pang bracelet. Kaparehong kapareho ang suot niya. Partner niyan, mahina nitong sabi. Napahawak si Liza sa bibig. Kay mama pa ito. Tumango si Alejandro. Couple bracelet dapat namin noon. Antay-anting tumulo ang luha ni Liza habang hawak ang bracelet. Parang mas lalo niyang nararamdaman ang koneksyon ng kanyang mga magulang. Hindi niya ito iniwan kaya't kailan, dagdag ni Alejandro habang nakatitig sa bracelet ni Liza. At hindi kayo rin inalis itong akin. Tahimik na napayak si Liza. Buong buhay niya. Akala niya ay iniwan lang sila ang ama niya. Pero nayon. Antay-antay niyang nakikitang nasaktan din pala ito. Biglang nagring ang cellphone ni Alejandro. Mabilis na nagbago ang ekspresyon nito nang makita ang caller ID. Dad. Tahimik itong lumabas ang kwarto para sagutin ang tawag. Pagkasagot pa lang ay agad na sumagot si Ricardo. Ano bang inisip mo? Malamig na napapikat si Alejandro. She's my daughter. Wala tayong kasiguraduan. I know Rosa. At isang Janitress ang gusto mong gawing tagapagmana ng Monteverde. Biglang tumigas ang muka ni Alejandro. Hindi mo siya kilala. At ikaw ba kilala mo, sigaing matanda. 22 taon mo siyang hindi nakita. Mahigpit na napakuyam ang kameo ni Alejandro. Dahil ayon din ang takot niya. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung galit na sa kanya si Liza habambuhay? Alejandro, malamig na sabi ang ama niya, kapag ipinilit mo, mawawala sa iyo ang kampanya. Tahimik. At pagkatapos ng ilang segundo. Malamig ding sumagot si Alejandro. Then take it. Natigilan maging si Ricardo. What? Mas importante ang anak ko. At agad niyang pinyata ang tawag. Sa anang pagkakatain. Mas pinalay niya ang pamilya kaysa negosyo.
Pagbalik niya sa kwarto ay nadatnan niyang nakachalog si Liza habang nakapo sa tabi ng kama ni Teresa. Tahimik siyang napanjiti. Eksakto talaga ito kay Rosa. Pati paran ng pagchalog. Marahan niyang kinaha ang kumat at maingat na ibinalat kay Liza. Ngunit biglang gumalaw si Teresa. Alejandro. Lumapit siya rito. Teresa. Mahina itong gumatay. Mukhang mabuting ama ka sana. Napayuko si Alejandro. Pero hindi nangyari. Hindi mo kasalanan lahat. Tita, paus niyang sabi, anang beses siyang muling gumamit ng tawag na ayon matapos ang maraming tan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napalya ang matanda. Natakat ako. Tati ko. Tumango si Teresa. Sinabi niyang mawawala si Liza sa amin kapag lumapit kami sa'yo. Biglang nagdalim ang muka ni Alejandro. Alam niyang kayang gawan ayon ng ama niya. Pero may isa pang dahilan, dagdaging matanda. Napatingin siya rito. Galit si Rosa sa'yo noon. Parang tinasak ang puso ni Alejandro. Bakit? Akala niya pinalay mo ang pamilya mo. Napapikit siya. Dahil toto naman. Nung gabing pinuntahan niya sana si Rosa para tumakas silang dalawa. Hindi siya nakarating. Dahil ay kinyalang siya ang sariling ama sa ibang bansa para hindi makita si Rosa. At pagbalik niya. Wala na ito. Hindi niya alam na hinanap mo siya, mahina pang sabi ni Teresa. Tahimik na tumulo ang luha ni Alejandro. Napansin ayon ng matanda. At dun ito tuluyang nanawala. Na mahal pa rin nito si Rosa hanggang nayan. Kinabukasan, nagulat ang buong ospital ng sunod-sunod na bodyguards at abogado ang dumating. Nagtaka si Liza. Ano pang maron? Tahimik na lumapit si Marco. Miss Liza, may press pa sa labas. Nanlaki ang mata niya. Ha? May nakakuha pa ang balita tungkol sa inyo ni Sir Alejandro. Biglang kinabahan si Liza. Hindi papwid. Ngunit huli na. Paglabas pa lamang niya sa hallway ay sunod-sunod na camera agad ang humarap sa kanya. Miss Liza. Toto bang anak ka ni Alejandro Monteverde? Lumaki ka ra sa hirap. Magiging eres ka na BA ng Monteverde Corporation. Nachalala si Liza. Hindi siya sanay sa ganun. Natatakot siya. At maya-maya ay nagsimula na siyang umatras habang nayak. Ayoko pa. Ngunit hindi tumatigil ang media. Hanggang sa biglang may yumakap sa kanya mula sa likod. Natigilan siya. Si Alejandro. Mahigpit siyang pinoprotektahan nito habang malamig na nakatingin sa reporters. That's enough. Sir Alejandro, may relation pa ba kayo nuning nanay niya? Sir. Move. Tahimik ngunit mabigat ang boses nito. Agad yumirong ang mga reporters. Habang yakap siya ni Alejandro, biglang may kakabang pakaramdam na duman kay Liza. Mainit. Ligtas. Parang ito ang pakaramdam ng may ama. Pagapasak nila sa private room ay agad bumata si Alejandro. Sorry. Tahimik lang si Liza habang mabilis ang tibak ng puso niya. Hindi mo kailangang harapan sila kung ayaw mo. Sir. Napahinto siya. Antay-antay niyang narealize. Hindi na niya kayang tawaging, Sir, ang sariling ama niya. Napansin ayon ni Alejandro. At kaya't hindi ito nagsasalita. May lungkot sa mga mata nito. Puwid bang, nanginginig na sabi ni Liza. Ano? Puwid bang huwag muna nating sabihin sa iba. Tahimik si Alejandro. Natatakot pa ako. Dahan-dahan siyang tumango. Okay. Hindi pa ako handa. I understand. Tahimik na muli silang nagatitigan. At sa sandaling ayon. Pareho nilang gustong bumuwi sa nawalang panahon. Pero pareho rin silang hindi alam kung paano magsisimula. Samantala, sa mansion ng Monteverde. Galit na galit si Ricardo habang pinapanood ang balita sa TV. Makikita roon ang eksanang nayakap ni Alejandro si Liza sa ospital. Damn it! Biglang pinyari ang matanda ang TV. Tahimik namang nakapo si Vanessa ngunit bakas ang galit sa muka. Tito, kapag naging legal na anak siya. Hindi kayo hahayang mangyari yan. Napatingin si Vanessa rito. At untayanting nanlamig ang boses ng matanda.
May parang para moalasia. Tahimik ang buong mansion matapos magsalita si Ricardo. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa sigawan. Unti-unting napatingin si Vanessa sa matanda. Tito, ano pang ibig ninyong sabihin? Malamig na yumanaming alak si Ricardo habang nakatingin sa madalim na bintana. Kapag nawala ang babaeng yan sa buhay ni Alejandro, matatapos ang problema. Kinabahan si Vanessa. Matagal na niyang kilala ang pamilya Monteverde. At alam niyang kapag si Ricardo ang nagsalita ng ganun. Hindi iyon simpleng pagbabanta. Tito, mahina niyang sabi. Hindi naman pasiguro kailangang umabat sa ganawan. Biglang napatingin sa kanya ang matanda. At gusto mo bang mag-aasayo lahat? Natigilan si Vanessa. Kapag naging legal heir si Liza, tapos ka na. Tahimik siyang napayuko. Dahil alam niyang toto iyon. Sa oras na tanggapin ni Alejandro si Liza bilang anak. Wala nang halaga ang planong kasal nila. At ang pinakamasakit. Hindi na kailanman siya papilyan ni Alejandro. Samantala, sa ospital. Tahimik na nakapo si Liza sa rooftop habang nakatingin sa city lights. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahaing nangyari. Parang isang panaginip. Kahapon Janitress lang siya. Ngayon. Anak na raw siya ang pinakamayamang CEO sa bansa. Ngunit imbis na saya. Takot ang nararamdaman niya. Ano bang gagawin kayo, mama, bulong niya habang hawak ang bracelet. Biglang may marahang naglatag ang jacket sa balikat niya. Napalinggan siya. Si Alejandro. Malamig. Hindi agad sumagot si Liza. Tahimik lamang siyang muling tumingin sa malayo. Lumapit si Alejandro at tumabay sa kanya. Pareho silang walang imik sandali. At sa katahimikang iyon. Pareho nilang nararamdaman ang awkwardness ng dalawang tong dapat ay matagal ng magkasama. Hindi ako sanay sa ganito, biglang sabi ni Alejandro. Napatingin si Liza. Sa alin pa? Sa pagiging ama. Bahagayang natawa si Liza kaya't may luha pa rin sa mata. At ako naman, hindi sanay magaroon ng ama. Napanjiti ng mahina si Alejandro. At sa anang pagkakatain. May kakabanggan siyang naramdaman. Maya-maya ay marahang inalabas ni Alejandro ang isang lamang wallet. May maliit na larawan rune ni Rosa. At sa likiting picture. May ultrasound photo. Nanlaki ang mata ni Liza. Baby picture kayo putyan. Tumango si Alejandro. Pinadala sa akin ng mama mo noon. Dahan-dahang hinawakan ni Liza ang larawan. At hindi niya napigilang mapayak. Dahil nayan lang niya naramdaman na gusto pala talaga siya ang ama niya noon paman. Tinago enyo pa talaga. Everyday. Napahikbi si Liza. At bago pa niya mapigilan ang sarili. Mahina siyang nagsalita. Papa. Natigilan si Alejandro. Parang huminto ang mundo niya. Dahan-dahan siyang napatingin kay Liza. Hindi makapaniwala. Anong sinabi mo? Namumula ang muka ni Liza habang yumiyak. Papa. At dun tuluyang nabasag ang matigas na puso ni Alejandro. Biglang namuo ang luha sa mga mata niya. Sa dami ang pera. Sa dami ang tagumpay. Sa dami ang kapangyarihan. Ngayon lang niya naramdaman na kompleto siya. Dahan-dahan niyang nayakap si Liza. Mahigpit. Maingat. Parang ayaw na niyang mawala dito. At si Liza. Untay-untay ring yumakap pabalik. Sa anang pagkakatain sa buong buhay niya. May kayakap siyang ama. Ngunit habang nangyari iyon. May isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Tahimik na kinakunan sila ang litrato. At makalipas ang ilang minuto. Napadala na ang mga larawan kay Ricardo. Malamig na tinitigan ng matanda ang picture ng mag-ama. At tuluyan na siyang bumigay. Maya-maya ay may lumapit na lalaki sa kanya. Sir, ipapagawa enyo na pabiye. Tahimik si Ricardo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Tikutan ang Bobby. Opo. At siguraduan mong lalayo siya kay Alejandro. Paano pa kung hindi? Biglang naging malamig ang mga mata ng matanda. Then make her disappear. Kinabukasan, pinayagan ng Makawi si Teresa mula ospital.
Nagulat si Liza nang makita ang napakalaking sasakyan sa harap nila. Papa, hindi pa kailangan nito. Napanjiti ng bahagya si Alejandro nang marinig muli ang tuwag na iyon. Hindi na kayo bablik sa tanda. Nagulat si Teresa. Ano pang ibig ninyong sabihin? Dadalhin kayo sa mas mayos na bahay. Agad namang yumaling si Liza. Huwag na pa. Bakit? Nahihiya pa ako. Dahan-dahang lumapit si Alejandro sa kanya. Anak. Untayanting napatingin si Liza. Hayan mong bumuli ako. Muling na mesa ang mata niya. Dahil ramdam niyang sincere ito. Makalipas ang ilang oras ay dumating sila sa isang napakagandang bahay. Hindi mansion. Pero sapat para maging comfortable. Nanlaki ang mata ni Liza. Papa. Sa inyo na to. Ha. Tahimik na ang gumatay si Alejandro. Malapit din ito sa ospital para kay Teresa. Napahawak sa bibig si Liza habang nayak. Hindi niya akalaing darating ang araw na magkakaroon sila ng disenteng bahay. Samantala, habang inayos nila ang gamit. May isang item na van ang tahimik na huminto sa labas. May dalawang lalaking bumaba. At tahimik silang nakatingin sa bahay. Siya ba, young Bobby? Tumango ang isa. At ang yudos. Malamig na sagad in kasama niya. Tikutan muna. Kinagabihan, habang magasang bumibalay si Liza sa convenience store. Napansin niyang may sumusunod sa kanya. Una ay binaliwala niya iyon. Ngunit habang naglalakad siya sa madalim na kalsada. Palapit ng palapit ang mga yabag. Bumalis ang tibak ng puso niya. Sino pa kayo? Walang sumagot. At maya-maya. Biglang may humablat sa braso niya. Ah! Mabilis siyang hinala sa eskanita. Bitawan enyo ako. Ngunit mahigpit ang pagkakahawaking lalaki. Lumeo ka kay Alejandro Monteverde. Nanlaki ang mata ni Liza. Ano? Hindi ka bagay sa pamalayang yan. Nanginginig na si Liza sa takot. Pipakiasap. Ngunit biglang may sumantak sa lalaking humawak sa kanya. Bumagsak ito sa lupa. Natigilan si Liza. Papa? Humihingal si Alejandro habang galit na galit ang muka. Hindi na niya pinatagal pa. Mabilis niyang sinantak muli ang lalaki. Tito, CEO pa rin siya. Hindi na siya CEO kung wala siyang access sa pera. Ang gumatay ng malamig ang matanda. At kapag nawala siya sa posisyon. Madaling mawala si Liza. Samantala, sa bahay ng mag-ama. Tahimik na nakapo si Liza sa kwarto niya habang yakap ang tuhat. Hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang naririnig sa isip niya ang boses ng lalaki. Bigla siyang napatingin sa pintuan ng bumukazito. Pumasok si Alejandro. Hindi ka pa natutulog. Hindi pa ako makatulog. Yumupo ito sa gilid ng kama. Sandaling katahimikan. Takot ka pa rin. Mahina siyang tumango. Napabantang hininga si Alejandro. At sa halap na magsalita pa. Marahan nitong inabat ang kamay niya. Hindi ka na mag-isa. Napatingin si Liza sa kanya. Hindi kayo hahayang may manikita siyo. May kung anong init ang dumaloy sa dibdib ni Liza. Papa. Napanjiti si Alejandro ng bahagya. Matulog ka na. Untayanting napapikit si Liza. At sa anang pagkakatain. Nakaramdam siya in kapiyapan. Ngunit sa kabilang banda. Hindi rin nakatulog si Alejandro. Dahil alam niyang mas malalim pa ang nangyari. Kinabukasan, dumating ang balita na nagulat ang buong kampanya. Sir Alejandro, frozen pula ha ang corporate accounts ninyo. Nanlaki ang mata ng board members. Ano? Walang access kay sa personal funds. Biglang natahimik ang buong opisina. At sa gitna ng lahat. Malamig na nakatayo si Ricardo sa video call screen. Now, let's see how long you can protect her. Naningkit ang mata ni Alejandro. Dad. Kapag bumagsak ka, babagsak din siya. Tahimik. Ngunit sa boses ni Alejandro. May pagbabanta na rin. Subukan mo. Pinutol niya ang tawag. Sa gabing iyon, nagulat si Liza nang makita si Alejandro na dumating ng maga. Papa. Hindi sumagot ito agad.
Mukhang pagod. Mukhang galit. Mukhang may tinatagong bigot. May problema pa ba? Tahimik si Alejandro. At pagkatapos ng ilang segundo. Wala kang dapat ipagalala. Ngunit alam ni Liza. May mali. Hindi kayo pa kayo nakikitang ganyan dati. Napatingin si Alejandro sa kanya. At sa anang pagkakataon. Hindi niya may tago ang pagod. Kapag dumating ang oras na kailangan kong pumalay. Natigilan si Liza. Papilyan kita. Napalya si Liza. Papa. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat. Dahil sa labas ng bahay. May mga matang nakamasag na naman. At mas malapit na nayan kaysa dati. Handa na ang susunod na hakbang. At sa pagkakataang ito. Hindi na simpleng pananako lang ang laro, tahimik ang palagiding bahay habang nakapo si Liza sa sala, yakap ang isang kumat kaya't hindi naman malamig. Hindi siya mapakali. Palit-ulit sa isip niya ang nangyari sa kampanya, ang frozen accounts, at ang tingin ng kanyang lolo na parang may binubuang mas malaki. Sa kusina, abala si Teresa sa mahanang paghahanda ng pagkain kaya't pinapigilan siya ni Alejandro. Teresa, magpahinga ka, sabi ni Alejandro. Okay lang ako, mahanang sagad ng mathanda. Mas dapat mong bantayan si Liza. Napatingin si Alejandro sa sala kung nasan si Liza. Tahimik. Pero alam niyang gising pa rin ang takot nito. Lumapit siya. Hindi ka pa rin natutulog? Nagulat si Liza. Hindi pa. Yumupo si Alejandro sa tapat niya. Sandaling katahimikan. May sasabihin ako seo, seryoso niyang sabi. Napakapit si Liza sa kumat. Hindi na ito simpleng family issue. Natigilan siya. Anong ibig niyo pang sabihin? Napahinga ng malalim si Alejandro. Pinipilit ako ng lolo mo na bumalik sa control niya. Control. Tumango siya. Ang kampanya. Ang pangalan. Lahat. Tahimik si Liza. Hindi niya lubos maintindihan. Pero bakit pa ako nadadami? Biglang tumatig si Alejandro sa kanya. At sa titig na iyon. May bigat na matagal na niyang kinikimkim. Dahil ikaw ang pinakamahalaga. Parang huminto ang mundo ni Liza. Ako. Kapag nawala ka sa akin, huminto siya sandali, mananalo siya. Biglang nanlamig si Liza. Papa. Hindi niya alam kung matatako ba siya o mayak. Pero mas nanginjibaba ang isa, pagalito. Hindi kayo pamaintindihan. Hindi mo kailangang maintindihan lahat na yan. Ngunit biglang bumukas ang TV sa sala. News alert. Breaking news, Monteverde Corporation CEO Alejandro Monteverde faces internal takeover attempt as board members allegedly support Chairman Ricardo Monteverde. Nanlaki ang mata ni Liza. Papa. Tumeo si Alejandro. Simula na. Kinabukasan, nagagulo ang buong corporate world. Sunod-sunod na balita. Monteverde stocks dropping. Board declares emergency vote. Possible removal of CEO Alejandro Monteverde. Tahimik lang si Liza habang nakatingin sa TV. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat. Ngunit alam niyang. Dahil sa kanya, nanganganib ang ama niya. Sa lubing opisina ng Monteverde Corporation. Galit na galit ang board members. Sir Alejandro, hindi na namin makontrol ang pressure ng chairman. Kung hindi kayo mag-step down. Ano, malamig na putol ni Alejandro. Natigilan ang lahat. Sa kabila ng pagawala ng access sa pera at suporta. Nanatili siyang matatag. Sabihin enyo sa kanya, malamig niyang sabi, hindi ako alis. Sa mansion. And gumatay si Ricardo habang pinapanood ang balita. Good. Sir, sabi ni Vanessa. Kapag nagpatuloy ito, lalong lalaban si Alejandro. Hayan mo. Tumeo ang matanda. Kapag wala siyang kampanya. Wala na siyang kayang ipanlaban. At sa matanaya. Si Liza ang tunay na target. Samantala, sa bahay. Lumapit si Liza kay Alejandro habang nagampake ito ang documents. Papa. Napatingin siya. Lalabas kayo. Board meeting. Delikado pa ba? Sandaling katahimikan. Napayuko si Liza. Kung dahil pa sa akin. Hindi.
Mabilis na putol ni Alejandro. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Liza. Makinig ka. Tumanjan si Liza. Hindi mo kasalanan, to. Ngunit hindi makapaniwala si Liza. Pero ako po ang dahilan ng lahaing gulo. Napahigpit ang hawak ni Alejandro. Liza. May bigat sa boses niya. Hindi ka gulo. Natigilan si Liza. Ikaw ang dahilan kung bakit kayo gustong lumaban. Biglang na mesa ang mata niya. Sa anang pagkakataon. May tong lumaban para sa kanya hindi dahil sa yudos. Kundi dahil sa kanya mismo. Ngunit bago pa siya makapagsalita. Tuminog ang cellphone ni Alejandro. Nagbago ang mukha niya. Anong sabi mo? Tahimik. Okay. Papunta ako. Pinyari niya ang tawag. Tumanjan siya kay Liza. May problema. Kinabahan si Liza. Ano pa? Hinala ang board ang emergency vote na yan. Nanlaki ang mata niya. Na yan. Tumango siya. At mabilis na tumalikat. Stay here. Papa. Liza. Tumajol siya. Promise me. Tahimik si Liza. Hindi ka lalabas. Napapikit siya. Opo. Ngunit habang umalis si Alejandro. Hindi niya alam na may ibang plano na ang kalaban. Sa labas ng bahay. May van na naman. At mas maraming lalaki. At isa lang ang sinasabi ang leader nila. Kunin siya, nayon na. Samantala sa ospital, si Teresa ay biglang nakaramdam ng matinding kaba. Liza, mahina niyang bulong. Parang may masamang mangyari. At sa lobing ilang minuto. Magsisimula ang pinakamabigat na pagbabago sa buhay ni Liza. Dahil habang wala si Alejandro. Walang makakapagil sa paparating na panganib, tahimik ang bahay nang umalis si Alejandro. Pero ang katahimikang iyon ay parang mas mabigat kaysa sigawan. Si Liza ay nanatiling nakapo sa sala, yakap ang sarili, pilit pinapakalma ang kaba sa dibdib niya. Hindi ka lalabas. Paulit-ulit niyang naririnig ang boses ng ama niya. Pero habang tumatagal. Mas lumalakas ang pakiramdam niyang may mali. Sa labas. May item na van na nakaparada sa kanto. Hindi gumagala. Hindi umalis. Tulading mga matang kanina pa nakabante. Sa ospital, si Teresa ay biglang napabalikwas sa higan. Liza, mahina niyang bulong. Parang may hindi magandang mangyari. Samantala sa Monteverde Corporation. Nagaganap ang pinakamalaking emergency board meeting. Vote now, sigaing isang board member. Either he steps down or we lose investors. Tahimik si Alejandro habang nakatayo sa gitna in conference room. Walang takot. Walang pangamba. Pero halata sa mukha niya, pagod. Sir Alejandro, sabi ng isa, this is final. Malamig siyang tumanjan sa kanila. Then finalize it. Natigilan ang lahat. Hindi ako mag-resign. Nagagulo ang silid. Sa kabilang linya ng lungsod. Lumapit ang leader ng mga lalaking nakavan sa bahay ni Liza. Siguraduhin enyo mabilis. Opo. Tahimik silang pumasok sa eskinita. At dahan-dahang lumapit sa bahay. Sa loob. Napahinto si Liza nang marinig ang tunog sa labas. Talk, talk. Napatingin siya sa pinto. Papa, mahina niyang tawag. Walang sagot. Talk, talk. Mas malakas na nayon. Tumayo siya. Lola, siga naya. Ngunit si Teresa ay wala pa sa bahay, nasa ospital pa. Talk. Talk. Mas malakas. Kinabahan si Liza. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sinong nandiyan. Walang sagot. At bigla. Bumagsak ang pinto. Liza. Nanlaki ang mata niya. Tatlong lalaki ang pumasok. Lumabas ka, malamig na sabi ng isa. Ano pa tu? Sino kayo? Hindi ka dapat nandito. Umatras si Liza. Nazan si Papa. Ngumisay ang isa. Busy siya. Biglang tumakbo si Liza papunta sa likading bahay. Help. Ngunit hinabol siya ng mga lalaki. Sa bawat hakbang niya. Lumalakas ang kaba niya. Papa. Pero malayo na si Alejandro.
At abla sa laban na hindi naya alam na may ibang digman na nagsimula na. Sa opisina, biglang tuminog ang cellphone naya. Unknown call. Sinagot naya. Sir Alejandro. Who is this? May bisita pa kayo sa bahay. Biglang nanlamig ang katawan naya. Anong sinabi mo? Kung gusto enyo makita ang anak ninyo, umuwi kayo agad. Natigilan siya. Liza. At dun naya narinig. Isang sigaw. Papa. Parang pinunit ang mundo ni Alejandro. Liza. Mabilis siyang tumakbo palabas in conference room. Sir, sigaw board members. Ngunit hindi na siya lumingon. Sa mansion. Natigilan si Ricardo nang makita ang galit sa muka ng anak naya. Anong nangyari? Ako ang tanong ko seo, malamig na sabi ni Alejandro, ano ang ginawa mo? Tahimik si Ricardo. Ngunit alam niyang nagtagumpay na ang plano. Samantala sa bahay. Si Liza ay natumba sa sahig habang hawaking isang lalaki ang kanyang braso. Bitawan enyo ako. Wag ka nang sumagot. Papa. Isang sampal ang tumama sa pisanginaya. Tumahimik ka. Luha. Takot. Panic. Ngunit sa gitna ng lahat. May narinig siyang engine. Biglang shumabog ang aloing sasakyan sa labas. At isang pamilyar na boses ang sumagot. Liza. Natigilan ang mga lalaki. Papa, bulong naya. At sa sumunod na segundo. Bumagsak ang pintuan ng gate. Si Alejandro. Walang suit jacket. Magulo ang buhok. Galit na galit. At sa mata naya. Walang natara kundi put. Binitawan enyo siya. Malamig. Nakakagulat. Now. Natigilan ang mga lalaki. Ngunit huli na. Lumapit si Alejandro at walang pagdadalawang isip na sinantak ang anang lalaki. Bagsak. Isa pa. Bagsak. Ang buong palagid ay nagagulo. Ngunit hindi siya tumigil. Hanggang sa makitang si Liza ay nakapo sa sahig, umiyak at ninjinginig. Papa. Tumigil si Alejandro. At sa isang iglap. Ang galit ay napalitan ng takot. Mabilis siyang lumapit. Liza. Hinawakan niya ito. Nasaktan ka ba? Yumaling si Liza habang umiyak. Akala ko, hindi na ko darating. Parang nabasag ang puso ni Alejandro. Mahigpit niya itong niyakap. Hindi kita iwan. Hindi na. Sa labas. Tahimik na nakamasad si Ricardo mula sa isang sasakyan. At sa anang pagkakatayan. May halong inas sa kanyang muka. Bumagsak ang plano. Ngunit sa mata niya. Hindi pa tapos. Dahil na yan. Lalong magiging desperado si Alejandro. At ang susunod na hakbang. Mas malala pa kaysa una, mahigpit na yakap ni Alejandro si Liza habang ninjinginig pa rin ang katawan nito. Ramdam niya ang takot, hindi lang sa nangyari, kundi sa lahaing maring mangyari pa. Okay ka na, mahina niyang sabi. Nandito na ako. Hindi agad sumagot si Liza. Nakapikit lang siya habang humahinga ng mabigat, pilit pinapakalma ang sarili. Papa, pause niyang tawag. Akala ko pa, mawawala na ako. Biglang nanigas si Alejandro. Hindi niya ayon kayang marinig ng basta-basta. Dahan-dahan niyang hinawakan ang muka ni Liza. Tumingin ka sa akin. Nagangating tingin si Liza. Hindi ka mawawala. Malamig ang boses niya, pero ramdam ang bigating pangako. Habang buhay akong humahinga. Sa labas ng bahay, dumating ang mga security ni Alejandro. Agad nilang dinampot ang mga lalaking umatig. Ngunit si Alejandro ay hindi na tumingin pa sa kanila. Wala siyang ibang mahalaga na yan kundi si Liza. Marco, malamig niyang tawag. Opo, sir. Alamin mo kung sino ang nagutos. Copy. Nayan din. Tahimik si Marco. Alam niya, hindi na ito simpleng keso. Ito na ang jayera. Sa mansion ng Monteverde. Tahimik na nakatayo si Ricardo habang pinapanood ang CCTV replay ng nangyari. Hindi siya mukhang nabigo. Sa halip. Mukhang mas lalo siyang naging determinado. Hindi sapat, malamig niyang sabi. Sir, tanong ni Vanessa.
Mas lalo lang siyang naging mahina. Nanlaki ang mata ni Vanessa. Mahina. And gumatay si Ricardo. Kapag may mahal ka na. Madali ka ng kontrolin. Samantala, sa ospital. Si Teresa ay nakatingin sa kisame habang umiyak. Patawaran mo ako, Rosa, bulong naya. Hindi ko na maprotektahan si Liza. Napahawak siya sa dibdib naya. Parang may masamang pakiramdam na hindi naya may paliwanag. Sa bahay ni Liza. Dinala ni Alejandro si Liza sa kwarto at pinapo sa kama. Dito ka lang. Papa. Hindi ka lalabas mag-isa. Yumaling si Liza. Pero kailangan enyo pa bumalik sa kampanya. Hindi agad sumagot si Alejandro. Pagod ang mukha naya. Pero mas nanginjibaba ang galit. Mas importante ka kaysa kahit anong kampanya. Natigilan si Liza. Hindi naya alam kung bakit. Pero sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Untay-untay niyang nararamdaman na todo ito. Maya-maya ay pumasak si Marco. Sir. Speak. Nahuli na panamin yung isa sa mga attackers. Tumayo si Alejandro. Dalhin mo sa akin. Sir. Now. Sa lubing ilang minuto. Isang lalaki ang dinala sa harap naya. Basag ang muka. Nanginginig. Sinong nagutos, malamig na tanong ni Alejandro. Tahimik ang lalaki. Isang sulyap lang mula kay Alejandro. At agad itong napayuko. Si. Chairman Ricardo pa. Nanlamig ang palagid. Tahimik si Liza sa likod. Papa, mahanang bulong naya. Ngunit hindi sumagot si Alejandro. Sa anang pagkakataon. Hindi na siya nagulat. Kundi na kumpirma. Dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki. Anong plano? En natakat lang pa kami. Anong susunod? Tahimik. At biglang. Sabihin mong gusto naya kong surain, o si Liza. Natigilan ang lalaki. Hindi makasagot. Ayon na ang sagot. Tumalikod si Alejandro. Marco. Opo. Ihanda mo ang legal team. Sir. Wala nang usapan. Tahimik siya sandali. At kung kinakailangan. Huminto siya. Jibain natin ang laha. Nanlaki ang mata ni Marco. Sa anang pagkakataon. Hindi na ito simpleng corporate war. Personal na ito. Samantala, sa kwarto. Tahimik na nakapo si Liza habang pinagmamasdan si Alejandro mula sa malayo. Hindi naya pa rin lubos maintindihan ang laha. Pero isang bagay ang malano. Dahil sa kanya. Lahaing tao sa palagid naya ay nasasaktan. Papa. Lumingan si Alejandro. Hindi ko pagusto na dahil sa akin, nagkakagulo laha. Lumapit siya. Yumupo sa harap naya. Liza. Pa. Hindi ikaw ang problema. Tahimik si Liza. Ang problema, ay ang mga tong iya ang hayan maging pamilya. Biglang napalya si Liza. Pero natatakot pa ako. Dahan-dahang hinawakan ni Alejandro ang kamay naya. Normal, yen. Hindi ko pa alam kung kakayanin ko pa. Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Napatingin si Liza sa kanya. At sa anang pagkakataon. Hindi na siya parang Janitress. Hindi rin basta anak ng CEO. Parang, isang anak na inalagan. Maya-maya ay may tumunog na message sa cellphone ni Alejandro. Binuksan naya. At biglang nanagas ang mukha naya. Sir, tanong ni Marco. Tahimik si Alejandro. At pagkatapos ng ilang segundo. Dad, mahanang sabi naya. Anong nangyari, agad na tanong ni Liza. Tumayo si Alejandro. May bagong gawa siya. Anong ibig sabihin nun? Tahimik. At pagkatapos. Kinakalat naya sa media na hindi kalihitam ang anak. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Liza. Ano? Gagawa siya ng kwento. Para surain ka. Napayuko si Liza. Papa. Ngunit agad siyang hinawakan ni Alejandro sa balikat. Hindi nila tayo mapapigilan. At sa anang pagkakataon. May nakita si Liza sa mga mata naya. Hindi lang galit. Hindi lang pagod. Kundi decision. Isang desisyong magpapabago ang lahat.
Simula na yan, malamig niyang sabi, hindi na ako maglalaro ng mabait. Tahimik ang buong bahay matapos sabihin ni Alejandro ang mga salitang iyon. Hindi na ako maglalaro ng mabait. Parang biglang lumamig ang hangin sa paligid. Si Liza ay nakatingin lamang sa kanya, hindi alam kung matatako ba o kakapit sa mga salitang iyon. Papa, mahina niyang tawag. Lumapit si Alejandro at marahang hinawakan ang balikat niya. Hindi mo kailangang matakot. Ngunit sa anang pagkakataon. Hindi ayon sapat para mawala ang kaba sa dibdib ni Liza. Sa labas, nagsisimula ng kumulat ang balita. Breaking, alleged illegitimate child of Monteverde CEO surfaces. Who is Liza Delgado? Corporate war inside Monteverde family intensifies. Sa ospital, biglang bumukas ang TV sa waiting area ni Teresa. Nanlaki ang mata niya. Hindi, bulong niya. Dumating na sila. Habang sa mansion ng Monteverde. Tahimik na nakapo si Ricardo habang pinapanood ang press coverage. Good, malamig niyang sabi. Let the world doubt her. Sir, maingat na sabi ni Vanessa, lumalala pa ang situation. Hindi. Tumayo si Ricardo. Controlled na ito. At sa anang pagkakataon. En gumatay siya. Isang jitang puno in calculation. Kapag pinagdudahan siya in publiko. Si Alejandro mismo ang mapapilitang Janitress. Samantala, sa bahay ni Liza. May kumakatok na reporter sa gate. Miss Liza. Paki-confirm pa. May DNA test na ba? Anak ka ba talaga ni Alejandro Monteverde? Natigilan si Liza. Papa, natataranta niyang sabi. Agad na lumabas si Alejandro. Marco. Opo, sir. Palabasin laha. Copy. Mabilis na pinalayas ng security ang media. Ngunit kahit nakalayo na ang mga ito. Hindi pa rin humahupa ang ingi sa paligid. Pumasok si Alejandro sa loob. Tahimik. Ngunit mas mabigat na yan ang presensya niya. Liza. Hindi siya sumagot agad. Hindi na ito titigil. Napayuko si Liza. Kasalanan ko pa talaga. Hindi. Mabilis na putol ni Alejandro. Kasalanan ito ang tong gustong surain tayo. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Liza. Pero paano pa kung manawala sila? Tahimik si Alejandro. At sa anang pagkakataon. May sagot siyang hindi agad lumabas. Dahil alam niya. Kapag kontrolado ng media ang kwento. Maharap nang ibalik ang todo. Maya-maya ay may dumating na abogado. Sir Alejandro, sabi nito, kailangan panatin ng DNA confirmation. Nanlaki ang mata ni Liza. Ha. Standard procedure pa ito para maklear ang issue. Tahimik si Alejandro. At lahaing mata ay nasa kanya. Lumingan siya kay Liza. Okay ka ba? Natigilan si Liza. Kung gagawin panatin yan, ibig sabihin pa ba? Hindi niya natapos ang tanong. Ngunit alam na ni Alejandro ang takot niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ito para patanayan ka. Ha. Para ipakita sa kanila kung sino ka. Napalya si Liza. Pero natatakot pa ako. Hinawakan ni Alejandro ang kamay niya. Kasama mo ako. At sa anang pagkakataon. Pumayag si Liza. Kinabukasan, naganap ang DNA sampling sa isang private clinic. Tahimik. Mabigat. Habang pinapanood ang ilang trusted doctors at legal team. Si Liza ay nakapo lang, hindi makatingin sa syringe. Papa. Nandito ako. Hindi siya umalis sa tabi nito. Hindi rin siya tumingin sa iba. Parang mundo lang nilang dalawa ang mahalaga. Matapos ang procedure. Results will take 24 hours, sabi ng doctor. Tumango si Alejandro. Paglabas nila in clinic. Isang item na katsi ang huminto sa harap nila. Bumaba si Vanessa. Liza. Natigilan si Alejandro. Ano ang ginagawa mo dito? En gumatay si Vanessa. Concerned lang ako. Ngunit ang tingin niya kay Liza ay malamig. At curious ako. Lumapit siya. Paano kung hindi ka pala totoong anak? Biglang nanigas si Liza. Vanessa. Truth hurts, Alejandro. Malamig na tumingin si Alejandro. Lumayo ka.
Ngunit hindi pa tapos si Vanessa. Kapag lumabas ang resulta. Baka hindi ikaw ang manalo. At umalis ito. Tahimik si Liza. Papa. Hindi mo siya pakinggan. Ngunit halata si mata ni Liza. Takot na takot siya. Sa mansion. Nagring ang phone ni Ricardo. Sir, nagawa na po ang DNA test. Tahimik siya. At. Wala pa po ang result. Gumatay siya. Perfect. Sir. Kapag dumating ang result. Gagawa tayo ang mas malaking hakbang. At sa anang pagkakataon. May binuksan siyang drawer. At sa loob nito. Isang lamang dokumento. Na hindi pa kailanman nakita in kahit sino. Let's finish this properly. Samantala, sa bahay ni Liza. Tahimik na nakapo si Liza sa kwarto. Hindi siya mapakali. Papa. Lumapit si Alejandro. Kung hindi pa ako. Huminto siya. Hindi naya kayang ichaloy. Lumiyahad si Alejandro sa harap naya. At kung ano man ang lumabas. Hinawakan naya ang kamay ni Liza. Anak pa rin kita. Biglang tumulo ang luha ni Liza. At sa anang pagkakataon. Hindi na siya natatakot sa resulta. Pero sa kabilang banda. May isang tong siguradong hindi papayag sa kahit anong mangyari. At bukas. Magbabago ang lahat magdamag na hindi nakachalog si Liza. Nakapo lang siya sa gilid ng kama, yakap ang tuhad, habang politulit sa isip naya ang mga sinabi ni Alejandro. Anak pa rin kita. Madali lang pakinggan. Pero mabigat panawalan. Sa kabilang kwarto, tahimik si Alejandro habang kausap si Marco sa phone. Anong update, malamig niyang tanong. Sir, under pressure na po ang lab, sagad ni Marco. Naningkit ang mata ni Alejandro. From who? May external influence pa, galing sa corporate side ng Monteverde. Tahimik si Alejandro. Dad. Kinabukasan, buong bansa ang nakatutok. Live broadcast. Monteverde Corporation Headquarters. Press conference. Si Ricardo Monteverde ang nasa gitna ng entablado, nakapo ng mayos, sudang isang malamig ng jiti. Sa tabi niya si Vanessa, nakatayo na parang matatag na suporta. At sa likod. Mga camera. Journalists. At millions of viewers online. Today, Simula and I Ricardo, we will clarify a serious issue involving my family. Tahimik ang palagid. Sa isang monitor sa bahay, nakatingin si Liza habang nanginginig. Kasama niya si Alejandro. Papa, mahina niyang tawag. Don't watch if you can't handle it. Ngunit hindi siya umalis. Kailangan niyang marinig. Isang Bobby, Pachaloy and I Ricardo, ang lumalabas na yan na anak umano ng CEO. Nagbilanggan ang press. However, dagdag naya, this claim is false. Biglang nanlamig ang palagid. Nanlaki ang mata ni Liza. Ano? Si Alejandro ay tahimik lang. Ngunit sa kamay naya. Humigpit ang pagkakakwiyam. Walang anumang legal, medical, o historical proof, malamig na sabi ni Ricardo, na magagnay sa kanya sa pamilya Monteverde. Parang shumabag ang mundo ni Liza. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Dad, pause niyang tawag. Pero hindi pa tapos si Ricardo. Which is why, en gumatay siya ng bahagya, we conducted an independent verification. Nagagulo ang press. At the request of shareholders. Tumahimik. DNA test results are now ready. Biglang nanigas si Liza. Hindi, bulong naya. Si Alejandro ay humikbang papunta sa TV. Don't do this, malamig niyang sabi. Pero huli na. Ipinakita na ang envelope. According to the results. Sandaling katahimikan. Parang huminto ang mundo. There is no match. Biglang shumabag ang balita. Nagagulo ang press. Lies. Fake claim. Disgrace to Monteverde name. Si Liza ay napahawak sa dibdib. Parang hindi siya makahinga. Hindi todo, yan, yumiyak niyang sabi. Papa, hindi po, yan todo. Tahimik si Alejandro. Ngunit ang mata naya. Naging malamig. Nakakatakot. Dahan-dahan siyang tumingin sa screen. Edited, mahina niyang sabi. Ngunit ang damage. Nagawa na. Sa kabilang dulo ng video.
And gumatayas I Ricardo. Now, sabi naya, the matter is settled. At piñata ang broadcast. Tahimik ang buong bahay. Si Liza ay nanginginig, hindi alam kung saan siya lulugar. Papa, umiyak niyang sabi, wala na pa ba talaga ako. Biglang tumalikod si Alejandro. At sa anang pagkakatain. Hindi galit ang nasa mukha niya. Kundi isang desisyong mabigat. Hindi ito tapos. Lumapit siya sa kanya. At hindi kita iwan. Pero si Liza. Hindi na makatingin. Lahat pa, nagsasabi na hindi ako toto. Hinawakan ni Alejandro ang kanyang balikat. Then we prove them wrong. Ngunit sa gabing iyon. May ibang plano na si Ricardo. Sa mansion. Nakatanggap si Vanessa ng envelope. Sir, sabi niya. Binuksan ito ni Ricardo. At sa loob. Isang lumang birth record. Na may pangalan ni Liza. Ngunit hindi iyon ang normal na dokumento. May nakastamp. Declared invalid. And gumatay si Ricardo. Now. Let's erase her completely. Samantala, sa bahay. May kumatak sa pinto. Tatlong malalakas na katok. Talk. 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 Natigilan si Liza. Papa. Lumabas si Alejandro. Marco. Ngunit hindi si Marco ang bumangat. Isang lalaking nakasuit. Sir Alejandro Monteverde. Inihahain pa namin ang temporary restraining directive. Natigilan si Alejandro. Ano? Court order. Binasa niya. At sa isang iglap. Nanlaki ang mata niya. Bal kayong lumapit kay Liza Delgado. Tahimik. Parang biglang huminto ang oras. Tumingin si Alejandro sa lalaki. Ulitin mo. Sir, legal order pa ito. At sa likod. Narinig ni Liza ang lahat. Nanigas siya. Papa. Hindi siya makagalaw. Hindi, malamig na sabi ni Alejandro. Ngunit huli na. Effective immediately. Isanara ang pinto. Tahimik. Nakatingin si Alejandro sa papel. At sa anang pagkakatain. Nawala ang control niya. Dahan-dahan siyang lumingan kay Liza. At dun niya nakita. Ang takot sa mga mata nito. Hindi, mahina niyang sabi. Liza. Ngunit umatras si Liza. Papa. Hindi ako lalayo sa'yo. Ngunit ang batas. Nakapuesto na. At sa labas ng bahay. May mga tong nakamasid. Nagihinte. At alam nilang na yan. Si Liza ay mas nag-isa kaysa dati, tahimik ang bahay matapos ay silbay ang court order. Parang biglang nabos ang hangin sa loob. Nakatayo si Alejandro sa gitna ng sala, hawak pa rin ang papel. Si Liza naman ay nasa dulo, nakapo sa side, yakap ang sarili habang nanginginig. Papa, mahina niyang tawag. Hindi agad sumagot si Alejandro. Nakatingin siya sa restraining order na parang hindi makapaniwala. Hindi ito legal, malamig niyang sabi, pero halatang pidgel ang galit. Papa, ulit ni Liza, mas mahina na yan. Bal na pa ba talaga kayong lumapit sa akin? Parang may tumama sa dibdib ni Alejandro. Dahan-dahan siyang lumapit pero huminto sa gitna. Nalala niya ang utos sa papel. Hindi siya pwedeng lumapit. Isang hakbang lang ang pagitan nila. Pero parang milyong kilometro na. Hindi nila ako mapapigilan, maring sabi niya. Ngunit si Liza, umiyak na. Pero. Papa, baka mapahamak kayo. Nanatiling tahimik si Alejandro. Sa anang pagkakatain. Hindi niya agad alam ang gagawin. Hindi siya sanay na may batas na kumakalaban sa kanya. Hindi siya sanay na may pure sang mas malakas sa pera at kapangyarihan niya. Pero nayan. Ang pinakamahalaga niya ang nakataya. Biglang tuminog ang phone niya. Sir, Boses ni Marco, nasa media na po ang restraining order. Naningkit ang mata ni Alejandro. Pinapahiya niya ako. Sir, may isa pa pong update. Ano? Sininilan na panila ang legal custody process. Tahimik. At sa katahimikang iyon. Alam na ni Alejandro kung saan papunta ang lahat. Sa mansion ng Monteverde. Nakapo si Ricardo habang pinapanood ang balita. Perfect, malamig niyang sabi.
Habang nakabayan siya sa legal restrictions. Hindi naya magagalaw si Liza. Sa tabi naya, si Vanessa ay nakangiti. Untay-untay na pasiyang nawawala sa control ninyo. Tumango si Ricardo. Hindi lang siya. Pati si Liza. Samantala, sa bahay. Si Liza ay pinipilit pigilan ang pag-ayak. Papa, kung ball pa kayong lumapit sa akin. Liza. Napatingin siya. Makinig ka. Huminga ng malalim si Alejandro. Hindi ito ang katapusan. Ngunit nanginginig na si Liza. Pero parang ganun pa. Dahan-dahang lumihad si Alejandro sa harap niya, hanggang sa malala niyang hindi siya dapat lumapit. Tumajol siya. Nagkatingin sila sa malayo. Sorry, mahina niyang sabi. At sa salitang iyon. Lalong bumagat ang dibdibin ay Liza. Hindi kayo paggusto na nahihirapan kayo dahil sa akin. Liza. Palagi na lang po kong problema. Biglang tumagas ang muka ni Alejandro. Tumajol ka. Natigilan si Liza. Hindi ka problema. Papa. Hindi kita itatapan dahil sa papel na yan. Ngunit may takot pa rin sa mata ni Liza. Paano pa kung kunin nila ako? Tahimik. At sa anang pagkakatain. Hindi agad nakasagot si Alejandro. Dahil alam niya. Posable iyon. Sa labas, may sasakyan na huminto. Tatlong tao. At isa sa kanila ay abogado in Monteverde. Sir Alejandro, sabi ang lalaki sa labas ng gate, we are here to escort Miss Liza Delgado. Nanlalamig si Liza. Papa. Biglang tumayo si Alejandro. Sabukan enyo, malamig niyang sabi sa labas. Walang makakahaka sa kanya. Ngunit ipinating ng abogado ang isang dokumento sa gate. At kung lalaban kayo. Contempt of court. Tahimik. At sa katahimikan na iyon. Napipigil si Alejandro. Hindi dahil takot siya. Kundi dahil alam niyang kapag lumaban siya na yan. Lalo lang siyang mawawalan ng paraan para protektahan si Liza. Dahan-dahan siyang bumalik sa loob. Nakatingin si Liza sa kanya. Papa. Lumapit siya hanggang sa huminto muli. Hindi naya siya pwedeng hawakan. Hindi naya siya pwedeng yakapin. Pero ang tingin naya. Parang yakap na rin. Makinig ka sa akin, mahina niyang sabi. Hindi kita ibibigay sa kanila. Hindi ka nila makukaha. Nanlabo ang mata ni Liza. Pero nasa papel na pa. Biglang sumikip ang panga ni Alejandro. Then we break the paper. Natigilan si Liza. Papa. At sa anang pagkakatain. Ang gumatay si Alejandro ng bahagya. Isang jiteng hindi sanay makita ang iba. Hindi pa nila ako kilala ng husto. Samantala. Sa mansion ng Monteverde, may isang bagong dokumento na inalapag sa mesa ni Ricardo. Sir. Binasa naya. At unti-unting nagbago ang ekspresyon naya. Emergency DNA retest petition. Naningkit ang mata naya. Gusto niyang ulitin ang test. Tahimik. At pagkatapos. Ang gumatay si Ricardo. Let him. Sir. Kapag paulit ang test. Mas marami tayong pagkakatain maglaro. At sa mata naya. Hindi na ito laban lang. Isa na itong digman. Sa bahay ni na Liza. Tahimik na nakapo si Liza habang si Alejandro ay nasa haraping laptop, kausap ang legal team. Ngunit bago matapos ang gabi. Lumapit si Liza. Papa. Tumajol siya. Kung toto po ang DNA test. Natigilan si Alejandro. Hindi naya agad sinagot. Hindi ako natatakot sa resulta. Pero natatakot pa ako sa mga tao. Lumapit si Alejandro ng county. At sa pagkakataang ito. Kaya't may restraining order. Hindi naya na kayang lumayo. Liza. Pa. Hindi mo kailangan patanayan kung sino ka. Bakit pa? Dahan-dahan niyang sinabi. Dahil sa akin, ikaw na ang anak ko bago pa nila kinwestiyon yan. At sa anang pagkakatain. Hindi na sumagot si Liza. Yumiyak na lang siya. Tahimik. Ngunit sa gitna ng lahaing gulo. May isang bagay na malinaw. Hindi na sila basta mag-ama na nakita lang.
Isa na silang pamilya na handang wasakin para ipaglaban ang isa't isa, tahimik ang buong bahay. Pero ang katahimikan na iyon ay hindi kapayapan, kundi tensyon na parang anumang oras ay sasabog. Si Liza ay nakapo sa gilid ng kama, hawak ang kanyang mga kamay na nanginginig pa rin. Si Alejandro naman ay nasa harap ng laptop, kausap ang legal team, habang si Marco ay paulit na nag-reporting updates. Sir, scheduled na po ang final hearing bukas. Sir, may media presence na sa courthouse. Sir, may bagong motion on Monteverde side. Tahimik lang si Alejandro. Ngunit sa bawat salitang naririnig niya. Mas lalo siyang nagiging desidido. Enough, malamig niyang sabi. Napahinto si Marco. Walang media na lalapit kay Liza. Copy, sir. Pagkatapos ay tumingin si Alejandro kay Liza. Tahimik itong nakapo. Pagod. Takot. Pero pilit lumalaban. Lumapit siya, huminto sa tamang distansya dahil sa restraining order. Liza. Tuminginito. Bukas. Huminga siya ng malalim. Magtatapos ito. Napakagat labi si Liza. Papa, natatakot pa ako. Hindi agad sumagot si Alejandro. Sa lahaing laban niya sa negosyo. Sa lahaing crisis na hinarap niya. Nayon lang siya nakaramdam ng ganito. Dahil hindi kampanya ang nakataya. Kundi ang anak niya. Hindi ka mag-isa bukas, mahina niyang sabi. Kinabukasan. Malaking hukuman. Punong-puno ang media sa labas. Monteverde custody war begins. DNA scandal shakes billionaire family. Sa loob. Tahimik si Liza habang hawak ang bracelet. Si Alejandro ay nakatayo sa kabilang panic, nakaharap kay Ricardo at sa legal team nito. At sa gitna. Ang Katotohanan. Proceed, sabi ang judge. Anang inalabas ang anang DNA result. Tahimik. Napakabigating hangin. Binasa ang clerk. Probability of paternity match, pending due to contested samples. Nagagulo ang bulungan. Objection, siga ang Monteverde lawyer. Order, hampa ang judge. Napatingin si Liza kay Alejandro. Papa. Tumango siya. Calm. Sumunod na dokumento. Second evaluation. Contaminated chain of custody. Nanlabo ang mga mata ni Liza. Papa, parang niloloko lang tayo. Ngunit hindi umawas si Alejandro. Sa anang pagkakataon. Hindi na siya CEO. Hindi na siya Monteverde heir. Ama lang siya. Hindi ito ang huling resulta, sabi niya. At dun. Tumayo si Ricardo. Your Honor. Tahimik ang buong courtroom. Let us end this circus. Inalabas niya ang isang huling envelope. At this is the final authorized DNA result. Nanlamig si Liza. Binuksan ito ang judge. Sandaling katahimikan. Parang huminto ang mundo. At pagkatapos. Match confirmed. Biglang nagagulo. Nanlaki ang mata ni Liza. Ano. Match confirmed, yuliting judge, Alejandro Monteverde is the biological father. Parang biglang nabos ang hangin sa katawan ni Liza. Papa, bulong niya. Si Alejandro. Hindi gumalaw. Ngunit sa anang pagkakataon sa lobing maraming tan. Tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa kahinan. Kundi sa wakas. Liza, mahina niyang tawag. Umiyak na si Liza habang tumatingin sa kanya. At kayat may restraining order. Hindi na siya napigilan. Lumapit siya. Papa. At sa haraping lahat. Yumakap siya. Mahigpit. Hindi na inaisip ang batas. Hindi na inaisip ang mundo. Dahil sa wakas. Natagpuan na niya ang nawawala niyang anak. Tahimik ang courtroom. Kayat si Ricardo. Natigilan. Ngunit sa mata niya. Hindi patapos ang laban. Habang nagaganap ang yakap na iyon. Mabagal siyang gumatay. Congratulations. Pero hindi ito ang huli. At sa labas ang korte. May mga bagong sasakyang paparating. Mas maraming abogado. Mas maraming kasunduan. At mas malaking plano. Dahil sa sandaling ito. Hindi lang pamilya ang muling nabuo. Kundi isang digmang mas lalong lumalalim. At ang pinakaning yakap ng mag-ama. Ay simula pa lamang ng tunay na laban.